అలసినప్పుడల్లా ఈ లక్షణం కనిపిస్తుంది. And these conditions with those symptoms, they confirm fact. That is, an ulcer which refuses to get healed, a boil or a wound, or fistula with such debilitation, and hunger and burning in the stomach. Fistula of anus, or any other fistula problem, ఆకలన ఫిస్టులా వ్యాధి, లేక కండల లోపల నుండి ఏ భాగం నుండైనా చర్మము పైకి లూటీలు కొడుతారు. అది ఫిస్టులా ఓపెనింగ్. సో ఇట్ ఇస్ any one of these physical complaints on the physical plane and has that type of weakness with hunger and burning in the stomach, etc., then it is confirmed that he can be cured only with fast. So these physical symptoms never decide the drug. They confirm the drug sometimes. Along with the other symptoms, if these physical symptoms coexist, then it decides the drug. అది మనం చూసుకోండి. నెక్స్ట్ మోడాలిటీ, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఎల్లో లిక్విడ్స్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. దేహం నంది ఎచ్చట నుండి ఏమో పసుపు పచ్చని స్రావం, ఎల్లో పస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎ బాయిలర్ అని ఆన్సర్, ది పస్ ఈజ్ ఎల్లో. పురుకుంటే చిన్న ఎల్లోలో ఉంటుంది. ది ఒటోరియా ఈజ్ ఎల్లో, చెవి నుంచి పసుపు పచ్చగా చీమ వస్తుంది. The nasal discharge is yellow, ముక్కులోంచి పసుపు పచ్చగా వస్తుంది. The diarrhea is yellow and stuffy, తుక్కుగా పసుపు పచ్చని రంగులో విరేచన. And as the frequency of diarrhea increases, it will be lose watery motion of a light yellow color. విరేచనం ఎక్కువైన కొలది పడుకబడి పసుపు రంగు నీల విరేచనంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ కలరా ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ కావాల్సినటువంటి కలరాలు అమోసగా అవుతాయి. సో డిశ్చార్జ్ ఎల్లో. ఇన్ ఫిస్టులా అయినా యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఎల్లో డిశ్చార్జ్. ఆసనం నందు రొటీలు ఉన్న వారికి పసుపు పచ్చని డిశ్చార్జ్. అండ్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ నేట్రల్ మోడ్, it is white gruel-like discharges from any part of the body. Like that you have to distinguish. Natural mode కావాల్సిన వారికి గంజి రంగులో స్రావం. ఇది పేషెంట్ ఆఫ్ ఆర్జెంటినం నైట్రికం. It is green or greenish yellow. ఆర్జెంటినం నైట్రికం రోగికి ఆకుపచ్చని లేక పసుపు పచ్చని ఆకుపచ్చని కలిసిన in pulsatilla it is yellow again. Like this you have to remember the features of various places. Another aspect of phosphorus, malignant growths suppressed or restrained, that means controlled. నివారణకు లొంగని కురుకులు, వాపులు, గడ్డలు, పుండ్లు మొదలైనవి అణచిపెట్టబడిన తరువాత వస్తున్నట్టు బాధ. Suppose the fellow is having an ulcer which is checked, discharge is stopped, and still the ulcer is there, but there is no discharge. The swelling and the part of it is there. The patient develops a relaxation of all the joints. He cannot stand. He has to sit down somewhere. Or he cannot hold a thing. First he begins to hold like this, and then his both hands cannot hold it. That is a degeneration of the joint tissue and muscular tissue. And he may go into weakness
frequent hunger and burning in the stomach. Same thing. Symptoms మామూలే. మనకి దగ్గరలే కనిపిస్తుంది వేరు కానీ ఫాస్ఫరస్ కావాలి అనే లక్షణాలు మామూలే. Then you use phosphorus. It begins to ooze once again. Liquid comes out of it, just like in sitting on cake. And then the patient is better. He is not weak now. Now you try to find out the history report case and try to cure it with phosphorus or observe what other drug is required after phosphorus treatment. If at all it could be cured. Many times it could not be cured. Therefore, it is better to allow the patient to live with the ulcer than to suppress it, because the patient is sure to die if the ulcer is suppressed. ప్రమాదం పట్టేస్తాడు. అందుకని అదొక ఉంటూ వాడు బతికి పద్ధతి చూడాలి. It will be moving and he will live for 2 or 3 years or 5 years sometimes. If it is healed, it is just checked, the patient goes into sickness and may die within a few months or 1 year. So in such cases, you find phosphorus, calcitilla, bryonia, silicium, natrum, cicimina. In fact, there are many drugs that may be indicated when something is suppressed and the patient goes into sickness. Yes, also. In sal itself also, the yellow pus is there. In calcarea sulf also, yellow pus is there, 2 copies. Next characteristic feature. This is a peculiar burning. You know this is sulfur and arsenicum, album, etc. Paradoxon burning. Especially if the head burns, frequently it is sulfur. If the feet and palms, that is palms and soles burn, sulfur. The patient cannot get exposed to sun when the head and the hands and feet burn. That is sulfur. But here it is not actually burning, but burning pain. This is a characteristic of phosphorus. Just as we have characteristic of paralysis with pain. Do you remember? Rooster. Just as paralysis with pain indicates rooster, burning pain indicates phosphorus. Especially the characteristic burning pain will be in the brain. In sulfur, the burning is on the head, outer head. In the language of Phos society, the burning is in the outer head. But here in phosphorus, it is in the inner head. Phos lecturer conduct చేసేటువంటి ఇంటర్నేషనల్ హెడ్ ని మాస్టర్ ని అవుటర్ హెడ్ అంటారు. వీళ్ళని కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఇండివిజువల్ మాస్టర్స్ ని ఇన్నర్ హెడ్స్ అంటారు. ఒక మాట రుక్మిణి గారండి డాక్టర్ శ్రీరామ్ గారిని ఆయన అవుటర్ హెడ్ ఉంటున్నారా జోకే ది అవుటర్ హెడ్ హ్యాస్ గ్రోన్ బాల్డ్. That means Mr. Sriram, the international head of Phos society, was gradually becoming silent of his international duties. Then she remarked, Rukmini remarked that the outer head is gradually becoming bald. Mr. Sriram was by that age already bald. So, in sulfur it is the outer head burning. In phosphorus, the burning pain is in the brain. The brain has headache like burning pain inside, into the depth of the head, and also the skin, and also the chest. Chest and brain are most characteristic of phosphorus when they have burning pain. The fellow feels burning pain in the chest and he feels like breathing
కూల్ డ్రింక్స్ టు quench it. ఇక్కడ మండుతుంది, కూల్ డ్రింక్ కావాలని ట్రై చేస్తారు. And we drink. Again within few minutes we are burning. But immediately after drinking, for a few minutes it is subsided. But after half an hour or so, again he gets it, he has to drink. And sometimes after he drinks, it goes inside and turns as it gets warm and he vomits. చల్లని పానీయం తీసుకుంటే అది కడుపులోకి వెళ్ళి వెచ్చబడినంతనే బయటికి కక్కేస్తాడు, ఫస్ట్ వస్తాడు, ఉండదు మొత్తం. వీ కమ్ టు దట్ ఫైన్. నెక్స్ట్ అనదర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్, వెరీ సెన్సిటివ్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఇంప్రెషన్స్. బాహ్య పరిస్థితులతో అతిగా ప్రభావితులవును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓడర్స్, నాయిసెస్ and touch. Smell. He is too deeply affected by smell. Just as the sulfur fellow is affected for a prolonged time, not deeply. Here, this fellow is affected deeply, he goes sick. For example, when a friend has a perfumed hair oil, if he comes into the room, the fellow gets sick headache, the phosphorus fellow. Remember, ignatia, opium, and maxometer, not so much for smells and other things, but for our opium. These are particularly sharply affected by impression. The ignatia fellow goes into a hysterical state when there is a perfume, or when somebody is smoking a country cigar downstairs. The noble lady in the house on the second floor, she goes into a fainting. Very dangerous. రెండో అంతస్తులో ఉన్నటువంటి ఆమె గారు కింద అడుగున కాంపౌండ్ లో ఎవరో పుట్టతాగుతుంటే అది ఇలాగా అనిపిస్తుంది. ఇగ్నేషియా మంచి స్మెల్ అయినా అంతే, మనకి చెడ్డ స్మెల్ అయినా అంతే. సేమ్ థింగ్ విత్ ఓపియం ఆల్సో, సేమ్ థింగ్ విత్ ఫాస్ఫరస్ ఆల్సో. అనదర్ ఇండికేషన్, trembling type of debility due to లైట్ కాదు, స్వల్ప కారణముల చేతనే వణుకు పుట్టునంత నీరసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది గర్ల్ టేక్స్ నోట్స్ ఫర్ అబౌట్ ఏ పేజ్ ఇన్ ది క్లాస్ అండ్ షీ ఫైండ్స్ trembling and pain in the hand, and she finds a trembling the whole body with the debility. Like that. Or suppose two people are quarreling at a distance, she trembles and goes into debility. Like, can you suggest any other drug? Ignatia, another drug, Lacaset, higher chance. They go into trembling, debility, whenever there is a slight cause. Also phosphorus. Sometimes if you call the fellow from the back, the fellow goes into trembling and debility. Kanukani say, hey, Kishmacharya on catching sir. As if they have committed something wrong. Next feature. This is very important. Weakness, burning, pain, tingling, నీరసము, మంట, నొప్పి, చెమ, క్రమముగా ఆ భాగం కట్టుబడిపోతారు, పక్షవాతం. Just as the symptoms of aromatism lead to leprosy, in the same way slowly the symptoms of phosphorus lead to paralysis.
ఆరంభ చరిత్రంకి కుష్టు మొదలైన వ్యాధుల్లోకి ఎలా దారితీయనో ఫాస్ఫరస్ వాళ్ళకి మిగిలిన లక్షణాలన్నీ పక్షవాతంలోకి ఎలా దారితీస్తాయి. ఇన్ paralysis you find that the part is colder than the other part in phosphorus. పక్షవాతం నందు కట్టుబడిన భాగము మిగిలిన భాగముల కన్నా తలగా ఉండదు. ఆల్సో కాస్టికం runs parallel to phosphorus, so they are enemies, like husband and wife. In Mahabharata, Yudhishthira was questioned by a nobleman like this. You say that one should establish an equilateral triangle between duty, return, that is remuneration, and కర్మార్థకాములు మూడింటికి సమన్వయం ఉండాలని చెప్పారు. బట్ డ్యూటీ is appreciated by those who don't want anything. Remuneration is appreciated by those who want everything. And fulfillment or gratification is required only by those who live in their senses and mind, that is half animal. And how can they be reconciled? That was the question put to Yudhishthira in Mahabharata by Nahusha. Then Yudhishthira said, because they are of opposite nature, they can be reconciled. Otherwise, you have no possibility of reconciling. And he gives the example that only a male and female who are opposite in sex can live as husband and wife. That is what Yudhishthira answers. Opposite sex ఉంటే తప్ప వారికి దాంపత్యం ఎలా చేస్తారు, అలాగే ప్రతి వచ్చాను అన్నాడు. సో ఫాస్ఫరస్ అండ్ కార్తీకం ఆర్ లైక్ దట్. వ్యతిరేకం కాకపోతే సమన్వయం అనేది ఎట్లా అవుతాయి? ఇంకేం గొప్పలేదు, ఇంకెంతో ఇంకేం గొప్ప వచ్చింది కదా. సమన్వయం ఎప్పుడు సీమింగ్లీ స్పేస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్స్ లోనే ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ నేచర్ ఇన్ క్లోజర్ టర్మ్స్. What are opposites, what are complementaries and what are supplementaries. Law of nature తెలిసిన కొద్దీ మనకి టైమ్స్ తెలుస్తాయి. Now, phosphorus and causticum, they are opposites, they are inimical, but they are similar, they run parallel to each other. So in the paralysis of phosphorus and causticum, the part is colder than the other part. And also, the part is emaciated. కట్టుబడిన భాగము శుష్కించను. ఇన్ ఫాస్ఫరస్ ది పార్ట్ ఈజ్ రిలాక్స్డ్. ఫాస్ఫరస్ లో ఆ భాగము పట్టు వదిలి సడలిపోవు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ తప్పి ఒక్కొక్కప్పుడు వాపు కూడా నిలబడిపోవచ్చు. ఇన్ కార్తీకం ది పార్ట్ బికమ్స్ స్టిఫ్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. కార్తీకం వారి పక్షవాతంగా కట్టుబడిన భాగం గర్భీసుకోవాలి. సో a relaxed type of paralysis like this, if you do like this, the hand again goes. That is phosphorus type. In Kartikam type, the hand will be like this. You cannot open it. In both the cases there is necrosis. So the putting like that, if you open the fingers, again they go like this. In Kartikam. In phosphorus, it will be like this. If you do it, it will go away. That's the difference. Phosphorus, Pashwatan, Kartikam Pashwatan. If you lift the hand and leave, it goes down. Then you do Rikshalanu, Deva Rikshalanu. And in acute disease also, sometimes this happens, temporarily or permanently. That is weakness leading to paralysis. For example, in typhoid, a part is paralyzed due to weakness. Typhoid మొదలైన జ్వరంలో ఒక భాగం నీరసించి పక్షవాతం అవుతుంది. Sometimes the paralysis goes within 2 days.
as the patient converts, or sometimes it settles down. The patient is trembling with paralytic, గరగరగా వణుకుపోతూ ఉంటారు. ఇన్ typhoid and other such fevers. If you ask him to hold a tumbler or something, it will be like this and he throws it down. The tumbler slides the hand, turns it down. Not only in phosphorus but also its compound, acid phos. The same thing is found in typhoid set and acute disease. Acid phos, that is phosphoric acid. So phosphorus and phosphoric acid have the characteristic of trembling and going into paralysis. When did it come? All acids have trembling but not paralysis. Every acid, the patient shows trembling but not paralysis. For example, in acid nitrogen, paralysis is not possible. In acid alkalic, paralysis is not possible but trembling is there. Trembling is one of the characteristics of all acid stress. There are exceptions, but most probably it goes like that. Trembling and jerking also, the patient, sliding down the patient. పక్కన పైనుంచి కిందికి దారిపోతూ ఉంటాడు. ఈ పక్కవాతం వచ్చిన వాడు రాబోతున్నవాడు టైఫాయిడ్ మూలంగా. అలాగే పంచె కానీ పొద్దు కూడా కానీ పెడితే నిలవదు. ఇఫ్ యూ tie some cloth or garment around his waist, you cannot keep it, it goes down, it slides, because the skin is paralyzed and it won't respond to this tightness of the garment. It is like tying around a pillar. So there is no catch to the garment. The garment cannot stand. నడుముకు బట్ట చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మామూలుగా ఎందుకు సరిపోదు?